Fala pessoal, vamos continuar com Little Orpheus, esse que vai ser o quarto vídeo. Vamos selecionar o episódio aqui. Tá, o último episódio foi Baleias e Minhocas, né? Esse aqui vai ser a Batalha da Ilha de Sanikov. Então vamos lá. Oxi. Flew from the whale's blowhole like a supersonic jet. Caraca, Below me, mano. the ocean became a sheltered bay studded with white shapes. You will be amazed as my epic journey unfolds. For here, it was about to take a most unexpected turn. And it happened like this. Nossa, na hora que a minhoca ia engolir ele, a baleia soltou o jato e jogou ele com minhoca em tudo pra longe. Beleza. Então tá aí, aquela intro. Belê, Little Orpheus. A Batalha da Ilha de Sanikov. Estamos na neve. Beleza, vamos lá com o nosso Ivan Ivanovich. Eita, com a perna ruim. Logo ele, Sara. Sarou. Caraca, mané, que lugar bonito. Olha lá a baleia, olha lá a baleia. It was a beautiful but deadly wasteland. Freezing cold, brutally chilly. Enough to kill a man in hours. Yet here you are. Indeed, General. An impoverished childhood playing in the streets of Omsk during those bitter winters had made me hardy. I thought you said you grew up in Altai. Ah, General, the life of a poor toy maker's family. We had to move from place to place just to find work. Cara, os leão marinho. Que legal, velho. Pula. Aê, mano. Eita, tá quebrando. Quebrando. Vai, meu filho. Foi pro pô. Pressione X para interagir. Ah, para empurrar. Boa. E agora, hein? E agora? Vai deixar eu passar? Ó, deixa não. O que eu faço? Ah, será que eu tenho que pular na cabeça dele? Ah, ele não sobe aqui. Não entendi. Tadinho. Beleza. Ih, tem outro, tem outro. E esse é graúdo, hein? O tamanho. Será que eu subo aqui? Ah, sobe, beleza. Aqui. Boa.
Ah, tá. Pô, lá vai nós sacanear o leão marinho de novo. Caraca, mano. Jogou o bicho lá. Uai, não era pra pular ali, não? Pô, pensei que era só pular ali, descer ali. Acho que a gente tem que descer por aqui, então. Opa. Vai, 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 vai. Eita, 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 eita. Boa. Que isso, olha lá os bichos brincando de gangorra. Vai, 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 vai. Beleza. Eita. Tá bom. Só sei que tomara que não afunde. Eita, preula. Bora, 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 que tem uma plataforma ali. Nossa. Caraca, mano, é os chifres, mano. Aquele é chifre de mamute. Você viu o tamanho? Sanikov led there. Of course, Sanikov himself reported nothing more than a bluish fog on the horizon. Your island may be nothing more than the product of overactive imaginations. General, consider this. Imagine taking a simple peasant, a pig shepherd, for example, and telling him one day humans would fly around the earth beyond the sky. He would say you were stark raving mad, Saldafon, a ridiculous Kazyol Baradati, a buffoon stuffed into a military uniform, a pridurak, a chuchela tuparile. This peasant of yours Nossa. had better watch his mouth if he doesn't want to spend his holidays in Solovyetsky. Perhaps you should return to your story. Ai, segura. Tá tudo caindo aqui. Eita. Ups, ups, eu acho que deu ruim aqui. Ai, beleza. Aqui. Boa. Nossa. Nossa, foi por pouco. A risadinha dele. Olha, There in the cliff. o I could not believe mamute it. congelado. A hairy elephant, trapped and frozen in the ice. A mammoth? No, General, a hairy elephant. Who would think such a thing could be? É um mamute. Um elefante peludo. Caraca, mas é grande demais. Boa. Agora tem que trazer ele de volta.
tá tudo podre essas tábuas. Ai, apertei errado. Nossa, apertei certo. Nossa, foi por pouco, mano. Subi mais. Beleza. I trudged onwards through the blizzard, one foot grimly in front of the other, blinded by the snow, my nose becoming quite blue. My thoughts of home crushed under the weight of the plummeting temperature. I am bored, Ivan Ivanovich, and sick to my teeth of listening to this rubbish. Let us speak plainly now. You will tell me where my bomb is, or I will have you shot. O general tá pondo pressão nele, que é a bomba. I am just getting to that, General. Shot! Comrade Primal! Shot with real bullets, fired from a real gun, not some ludicrous Bultavia about lost cities and dinosaurs and mink and mammoth. It was a hairy elephant. No! I will not tolerate any more! Where Caraca. is the bomb, Ivan Ivanovich? Where is little Orpheus? It was right there. What? It was there. At least I realized it must be. Where? There? On Sonikov land? Yes, General. Because as the storm began to clear, I realized with a strange excitement and trepidation that I was not alone on Sonikov land. Tá, dizendo ele, a bomba tá aqui, vamos ver. Quase que o general mandou executar ele, hein? Ok. Vamos ver aqui. Opa. Tá. Usa trenó. Wait. Go back. You say these lifeboats came from Zarya? A Russian ship? Zarya returned home, but not with all of her crew. And here were the missing lifeboats, trapped in the ice for all of these years. And it could only mean one thing. That you are continuing to hang lapsha on my ears. Beleza. Nossa, toda hora que acontece isso. Eu assusto, mano. Ah, tem bote aqui, tem boia. Bora. Bote não, jangadinha, né? Caraca, mano, aqueles gelos lá parece uma garra, ó, parece uma mão gigante. Baron Edward von Toll. Of course, I remember reading about this tragic expedition at school. We were taught he had died a hero's death out on the icy wastes, searching for Sonikov land. Yet, what if, in doing so, he had sailed accidentally into the interior, deep below the crust of the world? A fellow citizen of the surface. I had to try and find him. Boa. Ih, caiu na armadilha. A dead
explorer stole my bow. Not dead, General, but quite insane. Perhaps it was the loss of the arm or the leg, or the long years in isolation. But Toll was clearly mad. You should have got along perfectly then. Oh, how I wish we had. But no, General. Whatever Toll's intention with little Orpheus was, I had no time to consider it. I was in mortal peril once more. Ah, beleza. Então ele encontrou alguém ali, né? O cara tá com a bomba. Nossa. Nossa, essa foi por pouco. Nossa. Dá tempo de pensar não, tem que ser rápido. Boa. So, you believe that Toll had somehow enslaved the Mienkiv and bent them to his will? I do, General. It was obvious. Why else would they serve him? And how else could they be so different from their free comrades? These odd helmets they wore, it was the science of our times. No doubt about it. Although fused with some strange crystal technology I could not recognize. To be honest with you, it didn't seem appropriate to stop and ask them. Ok, ele achou mais escravos, hein? Aquele biruta lá tava escravizando o povo aqui, ó. Os nativos. Vai dar tempo? Vai. Não olha pra cá. Cara, ele gritou do nada. Louco. Olha pra lá. Boa. Show. This Toll. Subir ou You descer? say Descer. he was an explorer. Yes, General, he was. He vanished some 60 years ago. I remember the story well. And you say he stole little Orpheus. To get home, General. To get home. I think he must have thought he could use the atomic bomb to blast his way back to the surface. Brilliant, Ivan Ivanovich! And you expect me to believe that a 100-year-old madman not only survived below the Earth's crust, but enslaved his Mienkiv, explored the lost worlds, and discovered the secrets of atomic power, all by himself? A Tsarist general. An imperialist. Ah, eu tenho No que doubt puxar esse harking aqui, back ó. to the terrible days before the Great Revolution. And Estonian. Estonian. Estonian, General. There are wily people. Bora que o bicho tá voltando. Tá, mas como que eu vou subir ali, gente? Não entendi. Ah, meu Deus, volta que o bicho tá voltando. Ai. Ah, tem uma corda aqui, caramba, eu sou cego. Entendeu? Aqui, ó. Boa.
The slave mines stretched away into the distance. Olha os And I chifres do sometimes mamute. wondered if I would ever find my way out. But I never gave up, General. Of course you didn't. You are a hero, Ivan Ivanovich. No, General. No. I am no hero. I am a simple toy maker's son from Tomsk. Omsk. General? Omsk. You said Tomsk. I said Omsk. You said Tomsk. General, I think I am well aware of the city of my birth. Perhaps all the moving around as a child confused you. Subir. Opa. Eita. Foi por pouco. Boa. Bora. Vamos ver. Tá, mas aqui é meio complicado, né não? Vai ter como passar. Ai, que susto, cara, me congelou. Nossa, que susto, velho. Tranquilo. Tá, como é que eu vou passar daquele animal ali, hein? Acho que eu tenho que descer essa corda, vamos ver. Ah, aqui tem uma passagem aqui. Vamos ver. Beleza, tem ninguém vigiando. Boa. Agora a gente sobe. Caraca, então só olhar deles pegar e congela ele na hora. Tô. Olha lá a bomba, cara. Caramba, foi por pouco. Nossa, lá vai cair de novo. Nossa, virou uma bola de neve. E pula ainda. Se eu pulo é porque vai ter On we obstáculo. flew across the deserted, frozen plateau. I was single-minded in my pursuit, dogged in my determination. Pula! I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the Atropelou o carinha. You are as humble Bril. as ever, Tavares. Well, General, you are a great military leader, a great strategist. Pula! Whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever, with no regard for my own safety, I rushed Sai da frente. blindly on. Caraca, meu irmão. Eita. Quase. Eita, prelo. Tá. Vai pegar o leão macho. Nossa, olha lá. Ih, tá com capacete na cabeça. É tipo aqueles capacete de mergulho. Vai cair mais, né? Will our courageous yet sempre unfortunate assim. hero drown in the depths of an inhospitable frozen sea?
Will he thaw out in time to prevent Tull from detonating the bomb? Will the general holiday in Omsk next year? Or Tomsk? Or perhaps both? What exactly is the difference between a mammoth and a hairy elephant? All of these questions and more should almost certainly be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Beleza, é isso aí. Então, pessoal, a gente se encontra no próximo episódio. E aquele negócio, gostou? Deixa seu likezinho aí, deixa seu comentário o que vocês estão achando. Se não for inscrito no canal, se inscreve. E é isso aí, galera. Valeu!